This conference will now be recorded. Good afternoon, everyone. So today's class will be on screening. We have got 4 sessions on this. Every Wednesday it will be. So coming to screening, uh, can you tell me what is screening? Why do we need screening? Otherwise, rule number 15. Rule number 15. Can you tell me what do you know about screening? Rule number 18. So okay, we'll go into the definition of screening. Screening is nothing but what we do, the tests we do among healthy individuals to find out some uh, disease, if they have any disease or not. For that, we will be using screening test. Whereas diagnostic test, we will be doing when the person comes to us with some symptoms. Then we will be doing the diagnostic tests. Whereas screening test will be done only when the when we have healthy individuals and we want to identify some disease in them. Okay, now what in case of COVID-19, okay, the pandemic is going on. In case of COVID-19, what are the screening tests here we are following, and what is the diagnostic test? Screening test for COVID-19. Anyone can answer. I'll just call the roll number. You please answer otherwise. Roll number 20. What is the screening test for COVID-19? Healthy individuals lo చేస్తున్నాం. Okay, we'll be doing it healthy individuals. What is the screening test used in COVID-19? When you're going into a shopping mall or something during this pandemic, what are they doing there? Temperature check. Yeah, temperature check. They are doing temperature. That is the screening test. Okay. For suppose you have uh, got some 1 or 3 degrees temperature. Okay, again they'll be taking you from there to some PHC area. Okay. They are taking a blood sample of it, of your blood. They are taking your blood sample. Then they are doing some test. What is that? Whether it is a diagnostic or screening test. బ్లడ్ శాంపుల్ తీసుకొని టెస్ట్ చేశారు, యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేశారు. అది వచ్చేసరికి Diagnostic. డయాగ్నోస్టిక్. కొంచెం ఆలోచించండి, స్క్రీనింగ్ ఆర్ డయాగ్నోస్టిక్. దే హ్యావ్ టేకింగ్ ఎ బ్లడ్ శాంపుల్. You are a healthy individual. You are having temperature. Screening antibody test చేశారు. Antibody test COVID-19 the screening test was positive, then you will be taking your that and they were okay, RT-PCR test చేస్తారు. Then if your result is positive, okay, then you will be then they'll confirm it as positive case. That is diagnostic test here. Okay, in case of COVID-19, the diagnostic test is RT-PCR, gold standard diagnostic test is RT-PCR. Whereas in case of temperature check చేయడం, యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేయడం, ఈ రెండు వచ్చేసి స్క్రీనింగ్ వస్తుంది. ఓకే, so coming to the definition of screening, screening is nothing but it is a preventive identification of unrecognized disease.
Okay, in apparently healthy individual. అంటే you are planning to find out some disease in healthy individuals. Okay, those healthy individuals may be asymptomatic. Okay, and you can use various number of tests or, do various examinations, clinical examinations or any procedures, and you can find out this unrecognized disease. Okay, the definition is like this. Screening test is defined as the presumptive identification of unrecognized disease in apparently healthy. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఓకే, ఒక పాపులేషన్ తీసుకున్నాం, ఫర్ సపోజ్ ఏలూరు పాపులేషన్ తీసుకున్నాం. Hmm. వాళ్ళలో ఎంతమందికి కోవిడ్ పాజిటివ్ ఉండొచ్చు అంటే యూ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ అన్ యాంటీబాడీ టెస్ట్ ఫస్ట్. కన్ఫర్మ్ చేయడానికి డూయింగ్ ద డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్. ఓకే, ఇఫ్ అదే కనుక ఒక పేషెంట్ లైక్ ఇఫ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కాఫ్ ఫీవర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉండి వాడు మన దగ్గరకు వచ్చాడు, బ్రెత్లెస్నెస్ అన్నీ ఉండి మన దగ్గరకు వస్తే దే విల్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ద థ్రోట్ స్వాబ్ ఆర్ nasal swab and do the diagnostic test. Okay, so that is confirmatory one, whereas screening tests are not confirmatory, they are arbitrary results. Okay, it may be or may not be. So what is the importance of screening test here? Okay, importance is that a person without symptoms or with signs of some illness, we can find out those population from this, from using this screening test. వీటిని ఉపయోగించి we can get the people with disease, those are showing some symptoms or not showing some symptoms. Okay, so what is the basis for this screening? The basis for screening is nothing but an iceberg phenomenon. Okay, iceberg phenomenon is the basis for screening. You can see this iceberg, right, everybody? The top portion, okay, what is visible is just the cases. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ మనం COVID-19 తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో ఉన్న కేసులు 700. ఓకే, దోస్ ఆర్ విజిబుల్ కేసెస్. ఓకే, ఇన్ దోస్ విజిబుల్ కేసెస్ యూ మే ఫైండ్ అవుట్ symptoms, or you may find out some signs of COVID-19, or some people will be dead. Whereas why now again they have put lockdown in West Godavari to find out these invisible cases or carriers or asymptomatic persons. Okay, అంటే beneath the water level ఉన్న population ని find out చేయడం కోసం again they have put this lockdown. Now they are doing all screening tests in every area where where it is a containment zone or other red zones. Okay, అక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారంటే ఈ ఇన్విజిబుల్ కేసెస్ కానీ, ఎన్ని క్యారియర్స్ కానీ, ఎనీ అసిమ్టమాటిక్ కేసెస్ కానీ ఏమన్నా ఉన్నాయా అవి చెక్ చేయడానికి దే ఆర్ డూయింగ్ సమ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఆర్ సమ్ directly diagnostic tests. Whereas what we see is just a little thing. Okay, 700 cases ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాము మనం, but when you go deep, when you want to find out those asymptomatic cases also, or you want to find out those carrier cases also, you will be finding a lot of population. You can see what is beneath the water. ఈ ఐస్బర్గ్ పైన కనిపించేది ఒకటైతే కింద లోపల పెద్దది ఉంటుంది. ఓకే, I hope everybody has seen Titanic movie. Okay, so what is so coming to the screening test. Screening is a form of secondary prevention. Why we do screening test is to prevent the secondary infection. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ డిసీజ్ వాడు ఉంది, అసిమ్టమాటిక్ అనుకుంది ఒక పర్సన్, వాటిలో మనం స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేసాం. ఫర్ సపోజ్ వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ వాట్ యూ సే దట్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేసాము, సీరం యాంటీబాడీస్ చెక్ చేస్తే వీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్. ఓకే, బట్ హీ హ్యాడ్ టెస్టెడ్ పాజిటివ్. So what we are doing here by the screening test, we are preventing the secondary we are doing secondary prevention. Okay, అంటే ఈ వైరస్ ఇంకా పెరగకుండా if it is positive, we will again go for diagnostic test and we will confirm it, and we will make the person to isolate or go for a quarantine. Okay, so what is this used for? This is used to detect early asymptomatic phase infections. Okay, those who are in asymptomatic phase, we can find out all those population and we can give an early treatment.
so that the person will be cured. If it is if the particular disease is having a treatment, we can give it. If he is not having any treatment, we'll ask them to stay in quarantine. First అయితే quarantine and COVID-19 an example తీసుకున్నాం కాబట్టి now it is quarantine. Whereas if if this pandemic is some malaria or something, okay, then what we will do? We have some treatment. We'll start giving those treatment and we'll make the person become cured. Okay, so the the screening test has both diagnostic and therapeutic components. The therapeutic, we can give some early treatment. We will, coming to COVID-19 therapeutic, people will give as symptomatic. Okay, and if the screening test is positive, we'll ask them to go for a diagnostic confirmatory test, that is RT-PCR. So diagnostic component కూడా ఉంటుంది. Both the components it has. Next one, in case of screening, you have to know what is the natural history of that particular disease. Okay, అంటే ఎక్కడ నుంచి evolve అయింది, how the person has got exposed. Okay, and ever exposure ఎట్లా ఉంది, when did the particular disease has started. Okay, you can see that number A. Okay, A కనిపిస్తుంది కదా, 1 second. Okay, you can see A here. Okay, onset of disease A. Okay, then early detection, this is the place B where we do disease onset only, but he is not having any symptoms, or he is not having any type of temperature or anything in case of COVID-19 అనుకోండి. Okay, ఏమీ లేదు, but we did a antibody test. అందరికి antibody test చేసాం. That is the place B. Okay, place B, that screen test where we do it in the period is called as early detection. Okay, before primary prevention, no, after primary prevention and before onset of symptoms. Okay, that place is called as early detection. We are using a screening test in the place of B. And ఒకవేళ symptoms వచ్చేసాయి, you have not done a screening test అంటే B చేయలేదు, symptoms వచ్చేసాయి, then you will be going into C where symptoms and signs are present. Again you can do some tests there, that is the diagnostic test directly, and you can quarantine him. అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నాను, you can quarantine him whether he may get cured or he may get some disability. I mean lung infections ఎక్కువ అయిపోయి ఉండొచ్చు, he may get cured but he may get some disability. And third one is he may go into death. This is the we should know the natural history of disease, అంటే exposure ఎట్లా ఉంది. Then if you know the natural history of disease, ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఒక కేసు వచ్చింది, ఆ చుట్టుపక్కల అన్ని we are doing some screening tests and we are finding out. ముందే if you find out, then what we can do, we can prevent them from going into secondary stage of the disease. Okay, and the signs and symptoms రాకుండానే we can prevent it. Okay, for suppose ఈ natural history of disease explain చేయడానికి hypertension తీసుకున్నాం. Some person is there, he has announced he is regularly taking more amount of salt అనుకో, then some period of time లో వాడి లైఫ్ టైమ్ లో disease has started but he doesn't know. One day he got some fever and he went to the doctor. So what the doctor regularly what he does, he asks his nurse to check for the BP, that is the stage BP, all the vitals check చేయమంటారు. చెక్ చేయించుకున్నాం, చెక్ చేస్తే ద స్టేజ్ బి అనమాట, దట్ ఈస్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. ఓకే, వాట్ హీ హెస్ డన్, పర్సన్ హ్యాస్ కమ్ ఫర్ అనదర్ డిసీజ్, బట్ డాక్టర్ వాట్ హీ డిడ్, రెగ్యులర్ గా చెక్ చేయడానికి he did some screen test, that is he checked his BP and his pulse rate, everything. That is the stage B, early detection phase. ఒకవేళ stage B, early detection, then he will give some treatment. ఓకే, బి నుంచి ఇంకో లైన్ అనుకోండి కిందకి, షో యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, బి నుండి ఇంకొక లైన్ వచ్చింది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, హీ విల్ స్టార్ట్ టేకింగ్ సమ్ మెడికేషన్ ఫ్రమ్ స్టేజ్ బి ఇట్ సెల్ఫ్. అనుకోకుండా ఇంకొక సేమ్ పర్సన్ అదే ఏజ్ గ్రూప్ వచ్చాడు, బట్ వాట్ హీ హెస్ కమ్, హీ ఈస్ సేయింగ్ దట్ హీ ఈస్ హ్యావింగ్ నెక్ పెయిన్ ఆర్ సంథింగ్, సేమ్ అగైన్
he has then neck pain is a symptom. He'll be having a severe neck pain and headache is a అంటే stage C లో వచ్చారు. Then what will be the course of disease will be more. Already disease has started and he will be going into some complication. Whereas in stage B, మనం అనుకుందాం hypertension, pre hypertension stage లో ఉన్నాడు. That is some 121 to 130 systolic and 9 below 80 is diastolic. 130 systolic ఉంది, 129 systolic ఉంది, 80 diastolic ఉంది అనుకుందాం. Then he is pre hypertension. Then we'll ask him to do some exercises, take some fruits and reduce the salt intake, all these things. Whereas ఒకవేళ symptoms start అయిపోయినాయి, that is he's having some severe headache and neck pain and he's having some sweating all the time, then then the doctor has found out that his BP is like 140/90. Okay, from here what will happen, he will start having some complications. Okay, because of hypertension he will be having some cardiac complications, say changes in ECG or some other things. Okay, this place C is the diagnostic place and whereas B is screening phase. Okay, before the onset of symptoms చేస్తే screening, after the onset of symptoms చేస్తే we have to go for diagnostic tests. Now we have a point called lead time. Okay, here we'll take the example of cancer. Okay, some two individuals, ఈ రెండు లైన్స్ రెండు individuals అనుకుందాం. First individual has some symptoms. I mean, both of them are having cancer onset. Okay, but what happened is ఒక ఫస్ట్ ఇండివిజువల్ కి సమ్ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది, యాక్సిడెంట్ అయ్యి వచ్చాడు. Then they took his blood sample and they tested and the doctor has some doubt and he started screening for some particular cancer. Okay, blood test తీసుకొని లేకపోతే స్వాబ్ biopsy తీసుకొని he did some screening and screening test and what he has found in and the first line చూసుకోండి, the point where he has found he has done the screening test to the onset of symptoms. Okay, second line lo symptoms onset, that particular time is called as lead time. అంటే before the onset of symptoms, the place where you do the screening test to before the onset of symptoms, the period is called as lead time. When you are doing a screening test, you see the second one, the perceived survival time will be more. Okay, whereas if the person has symptoms, second line lo symptoms will start typing, then you did the test and what is the thing, the survival time will be less. Whereas in the case of first person, some screening test చేసాం, ఫర్ సపోజ్ ఒక సర్వైకల్ క్యాన్సర్ అనుకుందాం, కార్సినోమా. ఓకే, ఫస్ట్ పేషెంట్ కి ఒక పర్టికులర్ ఏరియాకి వెళ్ళారు మీరు, ఆ ఏరియాలో ఉమెన్ అందరిని పిలిచి యూ హ్యావ్ డన్ సమ్ ప్యాప్ స్మియర్ టెస్ట్. ఓకే, ప్యాప్ స్మియర్ టెస్ట్ చేసి యూ ఫౌండ్ that what you are doing, healthy individuals only you are doing some screening test and what you found out, some people are having cancer. ఓకే, ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేసినప్పటి నుండి వాడికి సిమ్టమ్స్ ఇంక లేవు, రాలేదు, వచ్చే వరకు ఉన్న దాని ఆ టైం పీరియడ్ని లీడ్ టైం అంటాం. ఓకే, ఈ స్క్రీనింగ్ టైం స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుండి డెత్ వరకు, డెత్ ఆర్ క్యూర్ అయినా కూడా that time is called as survival time. Okay, whereas in case if you are doing screening test, the survival time will be more. Okay, when the person has started symptoms and you have found out, okay, some pain or swelling in the particular woman in the uterus area, then what you will find, then you did some pap smear test and you found out that she is having cancer. Symptoms ఉన్నాయి, ఉన్న తర్వాత క్యాన్సర్ అని ఫైండ్ అవుట్ అయింది, అప్పుడు ద సర్వైవల్ టైం విల్ బి లెస్. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో లీడ్ టైం అనే కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్. ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లీడ్ టైమ్ ఈస్ దట్ బిఫోర్ ద ఆన్సెట్ ఆఫ్ సింటమ్స్ యూ విల్ బి డూయింగ్ ద స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ సిమ్టమ్స్ వచ్చే లోపల you can do some you can give some treatment or anything and you can increase the survival time. Whereas symptoms వచ్చేసిన తర్వాత if you are finding out that she is having cancer or something, even if you give some treatment or this also, you may not
use I mean she may not have proper survival time. Okay, so the now we'll go for the differences between a screening test and a diagnostic test. Okay, in a screening test we will take the population as healthy individuals, whereas in diagnostic test we'll be going for some we'll be doing in sick people or individuals. అంటే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అనేది కమ్యూనిటీలో చేసాం అనుకున్నాం. ఓకే, ఒక లార్జ్ రెగ్యులర్ ఇప్పుడు ఎవరెవరికి బీపీ ఉంది అని ఒక పాపులేషన్ ఒక ఊరు పర్టికులర్ మీ స్ట్రీట్ అనుకుందాం, మీ స్ట్రీట్లో ఎవరెవరికి బీపీ ఉంది అని బీపీ ఆపరేటర్స్ పట్టుకొని మీరు వెళ్ళారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. సేమ్ అదే బీపీ ఆపరేటర్స్ మీ ఇంట్లో పెట్టుకొని పేషెంట్ మీ దగ్గరకు వచ్చాడు అనుకో, సూపర్ నీ హాస్పిటల్కి వచ్చాడు అనుకో, యూ ఫౌండ్ అవుట్ దట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ హైపర్ టెన్షన్, that person is having hypertension after, because వాడు నీ దగ్గర రావాలంటే he should have some symptoms. Okay, సార్ నాకు కొంచెం బీపీ చెక్ చేయండి అన్నారు. If he is having some symptoms, then you will be that same bp apparatus is called used for diagnostic test. Okay, మీరు పేషెంట్ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి చేస్తే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్, పేషెంట్ మన దగ్గరకు వచ్చి చేయించుకుంటే డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్. అంటే సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత పేషెంట్ వస్తారు, సిమ్టమ్స్ లేకుండా మనం టెస్ట్ చేస్తే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ విల్ బి అప్లైడ్ ఫర్ గ్రూప్ పాపులేషన్స్. ఓకే, లైక్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మీ స్ట్రీట్ లో ఉన్న పర్టికులర్ ఇండివిజువల్స్ అందరికీ చేస్తారు. ఒక సమ్ బీపీ లాబొరేటరీ తీసుకొని ఒక 40 years అబోవ్ వాళ్ళందరికీ మీరు బీపీ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, whereas diagnostic patient test you will be doing from your clinic. Okay, for some particular patient will be coming and you will be doing on him. Whereas screen test 40 years age group వాళ్ళందరికీ నువ్వు చేస్తున్నావు, 40 above. Okay, all of them will be included, so it is done in groups. The results in screening test may be arbitrary. అంటే ఈ పర్టికులర్ దీనికి we will go for an example of COVID-19. ఓకే, యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేసాం, అది పాజిటివ్ రావచ్చు, నెగిటివ్ రావచ్చు. ఒకవేళ పాజిటివ్ వచ్చిందా, పాజిటివ్ వస్తే then we have to go for what test? RT-PCR. Okay, that is a confirmatory test. Okay, so వాడిని you'll take a particular population, ఎవరెవరైతే పాజిటివ్ వచ్చారో వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి you again do the test and you will give a final result. Whereas in case of diagnostic test, these may be sometimes it may not be final. ఇంకా ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ విల్ గో ఫర్ ద క్యాన్సర్ వన్. ఓకే, స్టేజ్ తెలుసుకోవడానికి యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇట్ మే బినైన్ వన్ ఆర్ మ్యాలిగ్నెంట్ వన్. ఓకే, సో మెటాస్టాసిస్ అయిందా లేదా, ఓకే, అండ్ లింఫ్ నోడ్ స్వెల్లింగ్స్ లింఫ్ నోడ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందా లేదా, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో ఇఫ్ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ has many things. Okay, it is not the final result, whereas in screening test you will have some final result, ఉందా లేదా అనేది you will have. Whereas in diagnostic ఏ స్టేజ్ లో ఉంది అనేది వేరియస్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ చేస్తేనే you will be able to know. Okay, so next one is, yeah, you should have some they and screen tests are mostly based on some criteria. Okay, ఒక కట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఆ కట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఉంటేనే స్క్రీన్ టెస్ట్ పాజిటివ్ అని లేదా నెగిటివ్ అని. Whereas in diagnostic test you have to evaluate all the signs and symptoms and all the lab findings అన్ని తీసుకొని all the things we have to take and we have to give the final diagnosis. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లో ఉందా లేదా అని చెప్పడమే. అది ఎలా, ఫర్ సపోజ్ నువ్వు పెట్టుకున్నావు 130/90 ఉంటే అందరికీ బీపీ ఉంది అని నేను రాస్తాను అంట. ఓకే, అలా నువ్వు మీ స్ట్రీట్ లో వాళ్ళందరికీ చేసావు, 130/90 ఉన్న వాళ్ళందరికీ యూ హ్యావ్ హైపర్ టెన్షన్ అని చేసావు. వేరే డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ లో అయితే అదే బీపీ ఉన్న పేషెంట్ ని యూ హ్యావ్ టు క్లాసిఫై ఇన్ స్టేజ్ 1 ఆర్ స్టేజ్ 2 ఆర్ స్టేజ్ 3 ఆర్ హీ ఈజ్ ఇన్ ప్రీ హైపర్ టెన్షన్ స్టేజ్ అనేది క్లాసిఫై చేయాలి. సో యూ హ్యావ్ టు ఈ క్లాసిఫై చేయడం అనేది ఇట్ విల్ బి బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ సైన్స్ అండ్ సింటమ్స్. ఇప్పుడు ఒకవేళ కనుక స్టేజ్ 1 లోనే ఉన్నాడు అనుకుందాం, 130/90 ఈజ్ ఇన్ స్టేజ్ 1 of hypertension. But what we will do, we will go for some ECG again. ECG is what we will find out whether he is having any changes in the ECG, any heart cardiac swell, sorry, enlargement ఏమైనా ఉందా, all these things we have to find out. Okay, next one, screening tests are not more accurate. Okay, whereas diagnostic test is accurate and screening tests are very
చీప్ ఐ మీన్ చాలా ఈజీగా తక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీతో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ who are having disease, who are not having disease. Whereas diagnostic test, you ఒక టెస్ట్ తర్వాత ఇంకోటి, so the price will be more expensive, whereas screening test will be less expensive. And the next one here, who is involved in screening test, you are going to find out who are having blood pressure, I mean more blood pressure, hypertension ఎవరెవరికి ఉందనేది. So the it is initiated by the investigator. So you are the investigator, you are taking initiative to find out who are having hypertension. Whereas in diagnostic test, the initiation will be from the patient side. Okay. And next one is screening. If you screening test positive వచ్చింది అనుకోండి, వస్తే కంపల్సరీగా నువ్వు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అనేది లేదు. Whereas diagnosis test కనుక కన్ఫర్మ్ అయితే యూ షుడ్ గివ్ సమ్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి. వేరే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ బేస్ చేసుకుని యూ కెనాట్ గో ఫర్ ట్రీట్మెంట్. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ దీనికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డయాబెటీస్ చేసుకుంది. ఎవ్రీబడి ఎట్ యువర్ హోమ్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ సిబిజీ మిషన్, క్యాపిలరీ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ చెక్ చేయడానికి యూ విల్ హ్యావింగ్ సమ్ సిబిజీ మిషన్. వేరేస్ డయాగ్నోస్టిక్ మనం ఇక్కడ చేసేది ఏంటిది, గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ ఇవి చేస్తాం. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, సిపిజీ మిషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు, మీరు దాన్ని బేస్ చేసుకొని షుగర్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా అనేది ఒక పాయింట్ పెడుతుంటారు. సో మోర్ దాన్ 200 మీకు ఉంది అనుకున్నాను అని పెట్టుకుని పోస్ట్ ప్రాండల్ గా మోర్ దాన్ 200 అయితే నువ్వు షుగర్ ఉందని దాన్ని ఒక్కటి బేస్ చేసుకొని ఒక హెల్దీ ఇండివిజువల్ ని యూ కెనాట్ give him the anti-diabetic medicines or something. సల్ఫర్ యూస్ ఇవ్వడం కానీ ఇన్సులిన్ ఇవ్వడం కానీ ఏం చేయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ సమ్ venous blood confirmation, blood glucose test, or otherwise you have to go for glucose tolerance test. Okay, coming to the uses of screening test, these are used for screening test. మనం ఏం చేస్తాం, ఇనిషియేషన్ మన సైడ్ నుండి ఉంది, వీల్ గో వాట్ ఆర్ వి గోయింగ్, వై ఆర్ వి గోయింగ్, మనం ఒక నార్మల్ పాపులేషన్ తీసుకొని వాళ్ళలో కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది కనిపెడతాం. we will be detecting the cases here. Okay, so the initiation is from our side. ఇంకొకటి చేయొచ్చు, to control the disease, what we will be doing, prospective screening. Okay, prospective అంటే people for their benefits. అంటే నువ్వు వెళ్ళి ఇప్పుడు క్యాంప్, బ్లడ్ క్యాంప్ పెట్టావు, ఒక స్టాప్ స్మియర్, ఐ మీన్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి నువ్వు పెట్టావు ఒక ప్లేస్ లో, మొబైల్ వ్యాన్ లో వెళ్ళి విమెన్ అందరికి ముందే ఇంటిమేట్ చేశారు, ఇక్కడ మేము పెడుతున్నాము మీరు వచ్చి చేయించుకోండి అని. సో ఎవరెవరికైతే డౌట్ ఉందో ఆ పీపుల్ వాళ్ళ బెనిఫిట్ కోసం వచ్చి చేయించుకుంటే దట్ ఈస్ ప్రాస్పెక్టివ్. డిటెక్ట్ చేయడానికి మనం వెళ్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్రిస్క్రిప్టివ్ స్క్రీనింగ్. అండ్ వీ విల్ గో అండ్ ఫర్ అవర్ స్క్రీన్ పీపుల్ బెనిఫిట్ కోసం మనం ముందు ఇనిషియేషన్ తీసుకుంటున్నాం. వేరే పీపుల్లే మన దగ్గరికి ఆ పర్టికులర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కోసం వస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ప్రాస్పెక్టివ్ స్క్రీనింగ్. ఇన్ బోత్ ద థింగ్స్. వాట్ ఇంకొకటి కంట్రోల్ ఆఫ్ డిసీజ్. ఇక్కడ మనం ఒక పేషెంట్ దీని కింద ఎలా చెప్పాలి, COVID-19 తీసుకోండి. యూ హ్యావ్ సమ్ కేస్ ఇన్ యువర్ ఏరియా, వన్ కేస్ ఆఫ్ కోవిడ్ పాజిటివ్. ఓకే, వాట్ యూఆర్ డూయింగ్ ఆల్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, వాళ్ళందరినీ స్క్రీనింగ్ చేస్తుంది. స్క్రీన్ చేసినప్పుడు యాంటీబాడీ టెస్ట్ చేశారు వాళ్ళందరికీ, ఎవరికి నెగిటివ్ వచ్చిందో వాళ్ళు బెనిఫిట్ అవుతున్నారు. ఓకే, ఎందుకు మనం ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ ఇక్కడ ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే వీళ్ళ వల్ల ఇంకొకటి ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. ఓకే, వేరే ప్రిస్క్రిప్టివ్ స్క్రీనింగ్ ఆ పర్టికులర్ పేషెంట్ ఇన్ఫెక్ట్ వాడు బెనిఫిట్ అవుతాడు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టివ్ స్క్రీనింగ్ అదర్స్ విల్ బి, ఐ మీన్ అదర్ దాన్ ద పర్సన్ దే విల్ బి benefited. And also for screen test we will be doing for research purposes. Okay, అందరూ రకరకాల రీసెర్చ్ స్టడీస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, వాట్ విల్ బి డూయింగ్, ఏలూరులో హైపర్ టెన్సివ్స్ 15 to 19 ఏజ్ గ్రూప్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు, జనరల్గా 15 to 19 లో ఎవరు ఉండరు, బట్ యు ఆర్ టేకింగ్ దట్ teenage population and you are finding you want to find out whether they are having some hypertension or not.
Okay, and you will compare it with some other place. Vijayawada లో ఎంతమంది ఎందుకు ఇట్లా ఉంది. సో వాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్, ఏలూరులో ఆ డిసీజ్ కోర్స్ ఎట్లా ఉంది, న్యాచురల్ హిస్టరీ ఎట్లా ఉంది, వెదర్ చిన్న ఏజ్ నుంచి పెరుగుతూ వెళ్తుందా, అంటే 15 years లేకుండా 16 years లేకుండా 17 లేకుండా 19 లేకుండా ఉన్నారు. ఓకే, యూఆర్ సీయింగ్ ద natural history of disease there, you are finding it out. Okay, next one, for education and awareness of the population. Education of the population, to educate the population you have to do screening test. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేసావు, అమ్మా ఇదిగో నీకు ఫీవర్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఇళ్ళ నుంచి ఇంట్లో ఉన్న మిగతా ప్రజల నుంచి దూరంగా ఉండు, అండ్ యూ జస్ట్ you isolate yourself from others. Okay, you are making the public aware. If you are having temperature or cough or sneeze, you may have COVID-19, so please maintain some distance from others. Okay, for public awareness we are telling all those things. Mask use చేయండి, that is also a public awareness thing, because it is spreading through I mean, what do you say, aerosols will spread out కాబట్టి please use mask. And public awareness కోసం you are saying all those things. All these things will be knowing from the screening test. ఓకే, మాస్క్ పెట్టుకుంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఎంత రేట్ ఉంది, మాస్క్ పెట్టుకోకపోతే ఇన్ఫెక్షన్ ఎంత రేట్ ఉంది అనేది తెలుసుకోవడానికి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లు చేస్తాం. సో కమింగ్ టు, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఉంటాయి. ఒక పర్టికులర్ దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే, పర్టికులర్ డిసీజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. సో we have some criteria to choose which type of screen test to use. Okay, our criteria, we have criteria for the screening test and criteria for the disease. Coming to the criteria for screening test, that particular screening test should be an inexpensive one. It should not be more expensive. The people ప్రతి level of I mean socioeconomic status లో ఉన్న ప్రజలందరూ they should be affordable. ఓకే, అఫోర్డ్ చేయగలగాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టబుల్. ఓకే, నువ్వు ప్రతి చిన్నపిల్లలకి అందరికి ఇంజెక్షన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను, బ్లడ్ తీసేయాలి అంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి యాక్సెప్టబుల్. ఓకే, సో ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఆ పర్టికులర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్, వాట్ యు ఆర్ టేకింగ్ అండ్ ఇనిషియేషన్. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ తీసుకుంటున్నాను స్క్రీనింగ్ చేయడానికి అని తీసుకుంటే ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టబుల్ బై ద పీపుల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ షుడ్ బి వ్యాలిడ్. ఇట్ షుడ్ బి వ్యాలిడ్ అంటే it should give some accurate results. Okay, when you do a screening test, positive or negative అనేది accurate results ఇవ్వాలి. at least 98% accuracy ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ షుడ్ బి రిలయబుల్. అంటే ఒకటే పర్సన్కి 4-5 సార్లు చేసాను, ఫస్ట్ టైం పాజిటివ్ వచ్చింది, అలా 4-5 సార్లు చేసిన 4-5 సార్లు ఇట్ షుడ్ గివ్ ద సేమ్ రిజల్ట్. ఓకే, ఇట్ షుడ్ బి రిలయబుల్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఈల్డింగ్. ద ఈల్డింగ్ అంటే ఏంటంటే, it should whenever you do the particular test and you find it as positive, దాని వల్ల ఒక యూజ్ ఉండాలి. you should have some use from this screening test. మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, then what is the next course, you have to give some treatment or anything. Okay, so the particular screening test should, when you are taking it out, you should give some treatment also. So what the criteria for disease ఏంటంటే, ఇందులో you should find out the burden of the disease. ఒక సొసైటీ, ఒక కమ్యూనిటీలో ఎంతవరకు ఈ డిసీజ్ ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ వన్, మీరు చూస్ చేసుకొని స్క్రీనింగ్ చేయడం వల్ల పెద్ద ఉపయోగం ఉంది. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగ్లిజిబుల్ వన్, స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేసి యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్. బట్ వేరస్ if it is a more present all over the ప్లేసెస్, అంటే హైపర్ టెన్షన్ చాలా మంది 40 years అబౌవ్ జనరల్గా ఉంటుంది మన దగ్గర, బికాస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఆర్ దేర్ వర్కింగ్ మోడ్ ఆఫ్ వర్క్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో వాళ్ళను ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఉపయోగం లేదు. ఈ 15 to 19 years చేస్తున్నారు చూసారు, అదే హైపర్ టెన్షన్ టెస్ట్. దెన్ దట్ అక్కడ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు కమ్ అవుట్ విత్ ద పీపుల్ who are going to get sick very soon in their age. ఓకే, ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ ఆ పర్టికులర్ పీపుల్ హైపర్టెన్సివ్ అవుతారు అని ముందే యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్, సో దట్ దే కెన్ టేక్ సమ్ ప్రికాషన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ప్రీ క్లినికల్ స్టేజ్. దట్ డిసీజ్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ప్రీ క్లినికల్ స్టేజ్. అంటే ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఈ ఒక పర్టికులర్ వాట్ యూ సే
In case of dengue తీసుకోండి, dengue if you are taking fever ఉంటుంది, body pains, all these things, that is a pre-clinical stage. Okay. And next one is it should have a natural history of disease. నాకు అంతా అదే చెప్తాను, natural history of disease ఉంటేనే, అంటే కొంచెం టైం పీరియడ్ ఉండాలి, ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ నుంచి కొంచెం టైం పీరియడ్ ఉంటే then you can do those screening tests and you can find it out before the onset of symptoms. Okay. And you should have the facilities. Screening test చేసి నీకు ఉంది అని చెప్పడానికి లేదు, we cannot start treatment. So what we should do after the screening test, we have to confirm it through a diagnostic test. Okay. And for that you should have that particular place where you are conducting the screening test, you should have some diagnostic test facilities also. Okay. And next one is um, there should be a policy for conducting a screening test. Okay. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ పాలసీ అని ఈ లాస్ట్ పాయింట్ ఎందుకంటే ఫర్ సపోజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతట్లో ఎంతవరకు హైపర్ టెన్షన్ ఉంది అనేది నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ట్రై చేస్తావు. బట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ పాలసీ. ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తాన్ని నువ్వు ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్క్రీన్, దెన్ వాట్ యూ షుడ్ గివ్ సమ్ బెనిఫిట్. ఓకే. గవర్నమెంట్ షుడ్ గివ్ సమ్ బెనిఫిట్. ఇంతమంది ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ 50% ఆర్ హైపర్ టెన్సివ్ వచ్చింది నీ రిజల్ట్స్ ప్రకారం, స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ చేసావు, నీ రిజల్ట్స్ ప్రకారం 50% ఆర్ హైపర్ టెన్సివ్, దట్ ఈస్ లార్జ్ పాపులేషన్ అన్నట్టు. 50% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ హైపర్ టెన్సివ్ ఉన్నారంటే గవర్నమెంట్ షుడ్ do some give some initiation, and they have do some they have to provide some fruits or something, anything అలాంటివి, సాల్ట్ తక్కువ వాడమని, all these things, health awareness camps and all these things they should conduct. And it should, and the particular disease which you are doing for the screening test should have a effective treatment ఉండాలి దానికి. Okay. It should have some effective treatment, then only it will be beneficial. ఈ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఇచ్చి దానికి నువ్వు ముందే టాబ్లెట్ వేస్తే ద పేషెంట్ విల్ క్యూర్, వాడికి త్వరగానే రికవరీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ద టెస్ట్ appropriate tests available for early detection of disease. ఈ పాయింట్ ఏంటంటే you have done a screening test for a particular disease, you should have those diagnostic tests also to confirm it. Okay. Facilities ఒకటే కాదు, you should have some diagnostic test first of all to confirm it, then only you can say that particular person is having that disease. Okay. So it's a validity అంటే it is the accuracy of the test, whereas reliability is precision అంటే ఏంటంటే how many times you repeat the test it should give the same result. Okay. And whereas accuracy means it should give the true value, perfect, ఒకటే వాల్యూ ఇవ్వాలి, ఎన్నిసార్లు నువ్వు చేసినా అదే వాల్యూ రావాలి. వేరే సారీ, ఎన్నిసార్లు నువ్వు చేసినా కదా, ఏది చేసినా సరే ఇట్ షుడ్ గివ్ పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్. 98% పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్ ఇవ్వాలి, మాక్సిమం 2% ఇట్ మే నాట్ గివ్ ఏ పర్ఫెక్ట్, అంటే ఫాల్స్ పాజిటివ్ అవ్వచ్చు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్, అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ బి గోయింగ్ ఇంటూ డీపర్ వన్. ఓకే. అలా ఇంకా 3 classes ఉన్నాయి స్క్రీనింగ్ టెస్ట్. We'll go for it. If you have any doubts, please ask me. Shall I ask some questions? Samba Shivarao. What is iceberg phenomenon? Anyone can answer. What is iceberg phenomenon? Roll number 50. What is iceberg phenomenon? Roll number 65. Okay, if you have any doubts, ask me.
Okay, thank you.